வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீஃப் மினிஸ்டர் அவருடைய டியூட்டிஸ் அண்ட் அவரை பத்தி ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அவரை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பாலிட்டியில். ஸோ என்னோட பேர் வந்து திவ்யா ஜனனி. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சீஃப் மினிஸ்டருக்கான என்ன பற்றி சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, கவர்னர் வந்து டெஜோர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், அதாவது நாமினல் ஹெட். சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து டிஃபேக்டோ எக்ஸிக்யூட்டிவ், ரியல் ஹெட். ஓகேவா? ஸோ கவர்னர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட். அண்ட் சிஎம் தான் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஸோ சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் அடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க. எவ்ரி ஸ்டேட் ஷால் ஹாவ் அ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. எவ்ரி ஸ்டேட் ஷால் ஹாவ் அ Council of Ministers headed by the CM to aid and advise the governor. Okay, கவர்னருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக எவ்ரி ஸ்டேட் ஷால் ஹேவ் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், அவரோட பவர்ஸை வெளிப்படுத்துறதுக்காக. அடுத்தது, so chief minister he is appointed by the governor. அதே மாதிரி அதர் மினிஸ்டர்ஸ் அவரும் கவர்னரால, அதர் மினிஸ்டர்ஸ் கவர்னரால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு. பிளஸ் த அட்வைஸ் ஆஃப் த சிஎம், சிஎம்மோட அட்வைஸ்னால மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க. So the ministers shall hold the office during the pleasure of the governor. Okay, அவர் விருப்பப்படுற வரை the ministers shall hold the office. ஏன்னா அவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்றாரு during the pleasure of the governor. Okay, அதே மாதிரி the council of ministers, Council of Ministers வந்து collectively responsible to the Legislative Assembly. To the State Legislative Assembly. Okay, the governor shall administer the oaths of office and secrecy to a minister. அவர் தான் வந்து உறுதிமொழி எடுக்க வைப்பாரு. பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து உறுதிமொழி எடுக்க வைப்பாரு. A minister who is not a member of the state legislature for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. ஸோ வந்து ஒரு மினிஸ்டர் வந்து ஜெயிக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 6 மாசத்துல வேற எங்கேயாவது நின்று ஜெயிக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு மினிஸ்டரா கண்டினியூ ஆக முடியும். ஓகே, அமைச்சர். A minister who is not a member within 6 months shall cease to continue as a minister.
அடுத்தது the salaries and allowances of ministers shall be determined by the state legislature. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் தான் டிசைட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் அவர் மெம்பராக எம்எல்ஏவா இல்லாதவரும் சிஎம் ஆகலாம். within which time he should be elected to the state legislature, failing which he ceases to be the chief minister. So CM க்கும் அதே தான். ஓகே, சிஎம்மும் நாட் அன் எம்எல்ஏ, if he is not an MLA, அவருக்கும் 6 மாதத்துக்குள்ள எலெக்ஷனில் நின்று ஜெயிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் அவர் சிஎம்மாக கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஓகே, அறிஞர் அண்ணா அவர்களே வந்து 67 சிஎம்மாக இருந்த பொழுது அவர் வந்து எம்எல்ஏ கிடையாது, அவர் எங்கேயுமே கண்டெஸ்ட் பண்ணலை. அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு எம்எல்சி வழியாக அவர் வந்து சிஎம் ஆக பதவி ஏற்றிருப்பார். According to the constitution, the chief minister may be a member of any of the 2 houses of the state legislature. ஓகே, எந்த ஒரு எஸ்எல்ஏவும் இருக்கலாம், எஸ்எல்சியாகவும் இருக்கலாம், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியாகவும் இருக்கலாம், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலாகவும் இருக்கலாம், சட்டமன்றமாகவும் இருக்கலாம், சட்டப்பேரவையாகவும் இருக்கலாம். The governor administers to him the oath of office and secrecy. ஸோ வந்து சிஎம்முக்கும் அவர் தான் பதவி பிரபாரம் செய்து வைப்பார். Okay, governor. The term of the chief minister is not fixed. Okay, இதுவும் during the pleasure of the governor தான். So he cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. He cannot be dismissed by the governor. அவருக்கு மெஜாரிட்டி இருக்கிற பட்சத்தில் அவரை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. As long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. அதே மாதிரி அவருக்கு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில் அவர் தோற்று போயிட்டாரு அப்படின்னா அவர் ரிசைன் பண்ணணும். ஓகே, he must resign or the governor can dismiss him. கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில், சரியா? அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்தது ரிமூவல் ஆஃப் த சிஎம், அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த சிஎம் பார்த்தோம். ரிமூவல் ஆஃப் த சிஎம். ஸோ ஆர்டிக்கிள் 164(1), ஓகே, அதுதான் வந்து இட் மெயின்டைன்ஸ் தட் சிஎம் ஹோல்ட்ஸ் த ஆஃபீஸ் அட் த ப்ளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லுது. So this article must be read with Article 164(2), which says that the minister and they include the CM are responsible to the legislative assembly of the state. Article 164(2) என்ன சொல்லுதுன்னா, minister and the CM, okay, ministers இவங்க collectively responsible to the state legislative assembly அப்படின்னு சொல்லுது. So it is normally taken to mean that so long as the CM enjoys the support and confidence of the assembly, he cannot be removed by the governor. So no confidence motion கொண்டு வந்து அவர் மெஜாரிட்டியை நிரூபிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அவரை வந்து விலக்க முடியாது. Dismissal in the sense could occur only if the CM loses its support in the ministry or defeated by a major policy issue on the floor of the assembly, leading to a no confidence motion. So removal of a CM is rarely the decision of the governor. ஓகே, கவர்னர் டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது, அவருக்கு மெஜாரிட்டி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவரை ரிமூவ் பண்ண முடியும். The latter only act as the agent of the union government and therefore it is the union government which generally removes the chief minister from the office. ஓகே, ஸோ வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டுடைய கைப்பாவையாக தான் கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா? ஸோ அதனால கவர்னர், யூனியன் கவர்மெண்ட் சொன்னிச்சுன்னா கவர்னர் வந்து அந்த ஆக்ஷன் எடுப்பார், நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் கொண்டு வருவார், அவருக்கு மெஜாரிட்டி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் சிஎம்மை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்ன நம்ம சிஎம் உடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம்.
in relation to Council of Ministers. Okay, so first pathina, the governor appoints only those persons as ministers who are recommended by the chief minister. அவர் யாரை சொல்றாரோ அவரை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். Those persons as ministers who are recommended by the chief minister. இவர் யாரை சொல்றாரோ அவர் தான் அவர் பண்ணுவார். He allocates and reshuffles. CM வந்து allocates and reshuffles the portfolios. அவர் மாத்திட்டே இருப்பார் துறைகளை. The portfolios of the ministers. He can ask a minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion. Okay, minister resign பண்ண சொல்லலாம் அல்லது கவர்னரை தூக்க சொல்லலாம். Minister. He can ask the minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion. Okay, he presides over the meetings of the Council of Ministers and influences its decisions. Meetings of Council of Ministers and influences its decisions. Okay, so அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற மீட்டிங்க்கு preside over பண்றது CM தான். சரிங்களா? And he guides, direct, controls and coordinates the activities of the ministers. Okay, CM என்ன பண்றாரு? He guides, directs, controls and coordinates the activities of all the ministers. He can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from the office. Okay, இவர் resign பண்ணிட்டாரு CM அப்படின்னா அது collapse ஆயிடும். He can bring about the collapse of Council of Ministers by resigning from office. Since the Chief Minister is the head of the Council of Ministers, his resignation automatically dissolves the Council of Ministers. So, இவர் resign பண்ண உடனே அந்த council வந்து இதாயிடும். The resignation or the death of any minister, on the other hand, merely creates a vacant place which the Chief Minister may or may not like to fill. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மினிஸ்டர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த துறையை வேற யாருக்காவது அலோகேட் பண்ணலாம் அல்லது அதை வந்து அப்படியே வேக்கண்டாகவே விட்டுடலாம். அது வந்து இட் இஸ் ஆன் த சிஎம்ஸ் டெசிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மினிஸ்டரை பொறுத்தளவு. அடுத்தது ரிலேட்டிங் டு த கவர்னர். சிஎம்முக்கும் கவர்னருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இவர் தான் சிஎம் தான் ஒரு பிரின்சிபல் சேனல் of communication. யாருக்கும் இடையில, கவர்னருக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கும் இடையில. Okay, he advises the governor. சில அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவார் இல்லையா கவர்னர், ஸோ அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார். ஹி அட்வைசஸ் த கவர்னர்
in relation to the appointment of advocate general இருக்காங்க, அதை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சிஎம் வந்து அதுக்கு யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். ஹி அட்வைசஸ் த கவர்னர். அதே மாதிரி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர், chairman and members of state public service commission, okay, SPC, and chairman and members of state planning commission, and chairman and members of state finance commission. Okay, ஸோ இவங்கெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சிஎம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவார், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். ஓகே, அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர், சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன், ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன், இது எல்லாத்துலேயுமே. ஓகே, ஸோ இதுதான் கவர்னருக்கும் சிஎம்முக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு. அடுத்து ரிலேட்டிங் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். சட்டமன்றம் தொடர்பாக சிஎம்முக்கு என்ன பங்கு இருக்குது? Okay, the chief minister advises the governor with regard to the summoning and proroguing the sessions of the state legislature. Okay, so CM தான் வந்து சொல்றாரு கவர்னர் கிட்ட, advises the governor with regard to the summoning and proroguing the sessions. Okay, of the state legislative assembly. Okay, the session வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு okay சிஎம் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவாரு கவர்னர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது. Okay, he announces the government policies on the floor of the house. சிஎம் கவர்மெண்டோட பாலிசிஸை அவர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவார். He can introduce the bills in the legislative assembly. பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட், பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அவர் பண்ணுவார். He can recommend for the dissolution of the legislative assembly to the governor. கலைச்சிடுங்க அப்படின்னு. Dissolution of the legislative assembly to the governor anytime. Okay, அடுத்தது பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் கூட என்னென்னலாம் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு? So the Indian Constitution does not provide for a formal relationship. இவங்களுக்குள்ள ஒரு formal relationship பற்றி அது சொல்லலை. No formal relationship is mentioned between the CM and the President or the Vice President and the PM. Okay, whatever information the President or the Vice President want about the state is obtained through the concerned governor's report. Presidentக்கு ஏதாவது தேவை, இந்த தமிழ்நாடு பற்றி தேவை ரிப்போர்ட் அப்படின்னா அதை கொடுக்கறது யாருன்னா கவர்னர் இருக்காரு அதை கொடுக்கறதுக்கு. Okay, so during the visit of the President, Vice President and Prime Minister to the state, the CM receives them. Okay, யாராவது வர்றாங்க அப்படின்னா CM தான் போய் ரிசீவ் பண்ணுவார்.
president, vice president, prime minister யாராவது வந்தாங்கன்னா CM receives them, accompanies them to official functions, okay, கூட்டு போவார், and directs the machinery of the state government to provide all facilities to the dignitaries. And another relational aspect is the imposition of emergency under the Article 356 by the President in case of the failure of the constitutional machinery. So, the subsequent dismissal of the CM. Actually, behind the decision of the President is the decision of the PM. Okay, emergency கொண்டு வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் Article 356 ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி கொண்டு வராங்க. ஓகே, அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் PM டிசைட் பண்ணி அவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டை சொல்லி அவர் வந்து கவர்னர்கிட்ட சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வருவார். ஓகே, அடுத்தது ரிலேஷன் வித் NDC, நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில். The National Development Council is designed to bring effective plan coordination. Okay, the NDC இருக்கு இல்லையா, designed to bring plan coordination, சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் திட்டம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா between the central and the state திட்டம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதற்கான கோஆர்டினேஷனை பண்ணுறது வந்து NDC. ஓகே, ஸோ அந்த NDCயில் வந்து PM இருப்பார், அண்ட் PM தான் சேர்மனு, அண்ட் ஆல் யூனியன் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, CM இருப்பாங்க, யூனியன் டெரிட்டரிஸோடைய lieutenant governors இருப்பாங்க. So the CM being the member of NDC participates in all its meetings. So generally the NDC meets once a year to discuss the plan targets. Okay, எல்லா மீட்டிங்லையும் CM கலந்துக்கணும். Okay, CMs are active partners in the determination of plan objectives. The NDC meetings provide a CM with an opportunity to plead the state's case for more grants and increased central assistance. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எங்களுக்கு இந்த திட்டத்துக்கு இன்னும் காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி CM கேட்கறதுக்கு இந்த NDC மீட்டிங் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. Opportunity for CM to ask for more grants. அடுத்தது ரிலேஷன் வித் பிளானிங் கமிஷன். ஓகே, பிளானிங் கமிஷன் தான் இல்லை, அடுத்து பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் CM உடையது. He is the chairman of the state planning board. The CM, okay, chairman of the state planning board. Chairman, and he acts as the vice chairman of the concerned zonal council by rotation. Of the zonal council by rotation. அந்த ஜோனுக்கு ரொட்டேஷன்ல ஒரே இருப்பாரு 1 இயருக்கு. அடுத்தது he is a member of the interstate council. ஸ்டேட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலில் ஒரு மெம்பர், அண்ட் NDCலையும் மெம்பர். அடுத்தது he is the chief spokesman of the state government. அவர் தான் பெரிய தலை. And he is the crisis manager in chief. பிரச்சனை, இப்போ ட்ராட்டு அல்லது ஃப்ளட்டு, சைக்ளோன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவர் தான் கிரைசிஸ் மேனேஜர் இன் சீஃப்.
at the political level. Administrative level chief secretary. இது political level இவர் தான் crisis manager in chief. அடுத்தது, as a leader of the state, he meets various sections of the people and receives the memorandums from them regarding their problems. Okay, அவர் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களையும் சந்தித்து அவங்கள்ட்ட குறைகளை கேட்டறிவார். He is the political head of the services. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோலில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎம் உடையது அவர் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ சேஞ்ச் பண்ணலாம், டைம் டு டைம் போர்ட்ஃபோலியோ சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதே மாதிரி the CM may take under his direct charge departments which have situational significance. இப்போ ஏதாவது ஒரு துறைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா உடனே அந்த துறையை அவர் எடுத்துக்கலாம். It has been observed that whenever a minister leaves the council of ministers, for some reason the chief minister may keep with himself one or all the portfolios of the outgoing minister until the next cabinet reshuffle take place. Okay, இப்போ ஒரு மினிஸ்டர் இல்லைன்னா leaves the council of ministers அப்படின்னா அவருடைய போர்ட்ஃபோலியோவை டைரக்டா சிஎம் எடுத்துப்பாரு, அவரோட துறை அடுத்த ஷஃப்லிங் வர வரைக்கும். ஓகே, அடுத்தது சீஃப் மினிஸ்டர் as real executive. Like Prime Minister of India, the CM is the chief executive in a state parliamentary system. PM மாதிரியே CM வந்து chief executive. In a state parliamentary system. our central parliamentary system, our state parliamentary system la our chief executive. He is the font of authority, final arbiter of policy and the ultimate repository of real power. Okay, ultimate avarta dhaan power irukku. State பொறுத்தளவு. So the position of CM is unique and he is incomparably the first and the preeminent. அவர் தான் முதல் அமைச்சர். Okay, the first and the preeminent. CM briefly may be described as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, conducting public relations and reforming the administration. Okay, இவர் என்னென்ன பண்ணுவாரு? பிளானிங்ல இருப்பாரு, ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாரு, ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், இந்த வேலைகள் எல்லாம் இருப்பார் அவர். ரிப்போர்ட்டிங், பட்ஜெட்டிங், இதெல்லாம். ஸோ இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பாஸ்டி கார்ப் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், ரிப்போர்ட்டிங், பட்ஜெட்டிங் அப்படின்னு. ஸோ பாஸ்டி கார்ப் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இது ஈஸியாக இவர் என்னென்ன வேலை பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், ரிப்போர்ட்டிங், பட்ஜெட்டிங். ஓகே, ஸோ பிளானிங்கில் CM has to be closely associated with the working of the planning board. CM as chief executive of the state administration not only formulates the state's plan but is also concerned with the implementation of the plan.
ஸ்டேட் பிளானை மட்டும் ஃபார்முலேட் பண்ணுறதில்ல, ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுவார். ஓகே, அடுத்து ஆர்கனைசிங் ரோல். பிளானிங் போர்டில் அவர் இருந்தார். அதே மாதிரி ஆர்கனைசிங்கில் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டிட்டர்மைன்டு பை த சிஎம். ஒரு துறை இருக்குது அப்படின்னா அதில் உள்ளார எப்படி இருக்குது, இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் organized by the CM. And CM can also transfer the ministers from one ministry to another and allocate work among them. He can also transfer ministers. ஒரு மினிஸ்டரை ஒரு மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு மாற்ற முடியும். அடுத்தது ஸ்டாஃபிங். பாஸ்டி கார் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் ஹி வீல்ஸ் த பவர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் த பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். யார் யார் இருக்கணும், பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆட்கள். ஹி அப்பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்மிஸஸ் த பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ். முதல்வன் படம் பார்த்தானா தெரியும், பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு எப்படி வந்து ஒரு டிஸ்மிஸல் ஆர்டர் கொடுப்பாரு, சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு. ஸோ ஹார்ட்லி எனி அப்பாயின்மெண்ட் கேன் பி மேட் டு அ கீ போஸ்ட் இன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வித்வுட் த அப்ரூவல் ஆர் இன் கன்சல்டேஷன் வித் த சிஎம். ஓகே, ஸோ சிஎம் அப்ரூவ் பண்ணி தான் எந்த ஒரு இதுவுமே கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஹார்ட்லி எனி அப்பாயின்மெண்ட் கேன் பி மேட் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். To a key post in the state government. Okay, அடுத்தது coordinating. Coordinatingல CM தான் வந்து chief executive. of the state government. கோஆர்டினேட் பண்ணுவார் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் நடுவில். The onerous task of coordinating the work different ministers and enforcing the discipline in this respect falls on the CM of the state. Coordinating the ministers is done by the CM. அதே மாதிரி reporting includes keeping himself and his subordinates informed through reporting records. ரெக்கார்ட் மூலமாக எல்லாத்துக்கும் அதை சொல்லுவார். ஓகே, so CM to have to contact with the senior civil servants so as to know what is actually going on. ஓகே, என்ன நடக்குதுன்னு செக்ரட்டரிஸ் ஒவ்வொரு செக்ரட்டரிஸ்டையும் அவர் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவர் தெரிஞ்சுப்பார். அதை வந்து எடுத்து கொடுக்குற வேலை சீஃப் செக்ரட்டரியோட வேலை. ஓகே, அடுத்து பட்ஜெட்டிங். he prepares the annual budget and submits to the legislature. Okay. So இதுதான் சீஃப் மினிஸ்டருடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். இது மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.